For mom, what I can tell you that it's so painful for me. I can't take it anymore. What I want, just give me back my son. Yeah, anasema tu nataka kumuona mtoto. Yaani mtoto ni sinema kujaonekane. My name's Becky Kwamboka Makori. What do you do? I hustle. What do you mean by hustling? I do Mjengo. Yeah, that's what I'm doing for now. Yeah. My boyfriend we met on 2017 when he was in university. Yeah. His name is Peter Kimani Wanyutu. Yeah. So basically, how was your relationship between you and Peter? It had been good. Yeah. I was looking forward to get married to that guy. Yeah. We didn't plan on getting a kid. It was just like only kitu ilikuja tu once. Yeah. Okay. Na sikutaka kutoa bwana. Na yeye mwenyewe alikuwa amekuadvise utoe ama? No, hajaini advice nitoe hiyo bwana. So the kid comes, how does life change for you? Nilizaa mtoi around mwezi wa 3 tarehe 1 Nodhaya Nyeri. This year? Yeah, this year. Nilizaa Dylan. Wakati nilimzaa, it was not that easy for me. Since the dad was not there for me. Why was he not there for you? I didn't know the other side of him. Kama na work ama ako tu hapo since nilimjua today, but hiyo time nilikuwa Nyeri pia yeye alikuwa amekuja Moranga for a job yenye alikuwa ametafutiwa na mama. Basa time nilizaa akajua niko na mtoi, but kuitisha diaper situmii do, ilikuwa tu hapo. Kaanza kufanya kazi ya house girl nikiwa tu na mtoi tu. This is 2 weeks after giving birth? Yeah, after giving birth. So niko na like sina do za diaper, pia mimi nataka pesa za kujikimu in life. So I had to start hustling na hiyo kazi ya house girl. Nikafanya hiyo kazi up to 3 months. That's when the baby daddy came along sasa. That's how nilianza kukaa huko sasa. In cooperation with you. Oh, okay. Wakina kijana sasa. The mother started pressuring the guy to look for the job. Kijana na yeye alikuwa mother anani pressure, everything is not going back like I work for. The guy started drinking sasa ile kabisa. Anakunywa, anakuja, anakorofisha kila mtu. But the guy ni mommy's boy. That's what I can say. Ndio saa anti wakaamua watutafutie hao. Tukatafutiwa hao. Wewe na Peter? The guy, yeah. Vile tulitafutiwa hao, life ilikuwa too smooth on the first 2 days. That's what I can say. So that day, the guy was drunk. Nikamwitisha do za sapa, akanipea, kiendea mboga. So on my way back, kuingia bedroom, what I saw. What did you see? I can't even explain. Mtoi ako kwa bed, yes. But on the one side of the cheek, mtoi amevura. It's just akom dark. It was black all over. Amevura, mtoi analia. So me trying to escape, the guy said, we are going to die together in this house. No one is going to live. Me nikamuliza, why? See, you could just punish me if I did a mistake than punishing the kid. The guy kanambia, hakuna mtu amekosa hapa. Tunaenda kufa sisi wote. Since tuondoke tu madhi kwa hii life yake, since ni kuni pressure to every time. So mi nikatoroka. I didn't even carry the phone. Tukatoka na yeye. He was like, "Babe, I'm very sorry. I didn't mean that. I don't know what I did." Akaambia, "Babe, don't. Ukitoka like najua." Akaambia, "No. Enough is enough. I have to go." Nimevumilia. I didn't
I expect you to kill the kid venye umemgonga hivi. I didn't go to the hospital direct. I went to the police station in Kikuyu. Nikaandikiwa OB. Then direct from the OB, the police took me in the hospital. Mtoi akaangaliwa, nikapewa madawa. So kupewa madawa nikiwa hapo OC, nikachukua cab. Ikanipeleka hadi kwa kina Charlie sasa, where the mother lives. Hapo cooperative. Yeah. The kid was not even breathing. Hakuwa ana breathe. So I thought the kid amekufa. So me kufika to the house, I was like, I told the mother-in-law, Delano waka amekufa. What are my pharmacist? The brother-in-law and the mother-in-law pharmacist. The brother-in-law said that mtoi ni kama ako sawa but breathing yake iko chini. The mother to the baby daddy akakuja. He said that amtakuwa kwa hii nyumba since Peter akirudi hapa I know utamfungulia. Alitupeleka to a friend maana kaka Sarani uko Mwiki, a place called Garage. Nikaanza kuona something fishy. Zimeanza ku happen. By something fishy you mean? The lady akaanza kuniambia hapa you need to chanuka. I was like, what? Nini? So that time sikuwa hata nimechukua ID. Asubuhi sasa ikafika on a Friday whereby ilikuwa date fast. Kaniamsha saa 2. Kaniambia amko uende ID. So that morning by then nikitaka kunyonyesha mtoi akanikataza. Kaniambia just go. Tutampea nani. So mi kutoka kwenda like nimepanda mat na kuja town, nikapigiwa simu with my mom. Kaniambia you need to come back now. Ukuje. Nikamuuliza kwani what happened? Akaniambia wewe kuja nitakwambia ukifika. Kufika home nikapata my dad wako tu wote kwa nyumba. So my dad akaniambia like the mother-in-law amesema nisijaribu kurudi Kasarani. Kamuuliza nisikose kurudi nisiende huko aje sasa and mtoi yako huko we have been living there. Kaambia amesema amechukua mtoi ameenda. I felt pain like hata sikuwa najielewa on that minute. Ani what was running on my mind? How unaweza chukuaje mtoi and I'm not even there? On that time sasa I said lazima nifike huko Uthiru. Like hata kama atakataa ninge kwa hiyo nyumba, lazima nipe mtoi wangu and nitoke kwa life yake. Kufika Uthiru kampata ako peke yake kwa nyumba. Kubisha first akanifungulia mlango. Kaniuliza umekuja kufanya nini? Ambia like si nimekuja kuona mtoi wangu ama sifai kukuja huku. Kaambia akaniambia like ufai kukuja huku, Daila na yuko huko. I didn't believe her. Kamuuliza umepeleka wapi mtoi wangu? She's like mtoi yako save. Wewe jua tu ako save. Then aliniambia you need to go. Kaambia you either give me back my son, ubaki tu na kijana wako, mimi niende na mtoto wangu. Ati hakuna mtoto nakupea. So I was like, huyu ni mtoto wangu. Ananiuliza like kwani wewe peke yako ndio uliza huyo mtoto? Kaambia I didn't give birth alone, tulizana Peter need to make the decision hapa. Si ati wewe ndio uta make decision yenyewe venye mtoto mimi na tutaka mimi na mtoto. Kaambia nitakuitia polisi. Kaambia I'm not even afraid of the police since that's my son. Si mtoto wa mtu hapa tunapigia kelele, ni mtoto wangu. I feel the pain. Since ungeniacha tu hata basi hivi want to save the kid, ngekujoka na yeye hapa. Nione mtoi yako sawa, at least hata kidempia nitakuwa nakuja na msalimia, haina shida. But you telling me that naenda na sioni mtoi, that's not good for me. Now it's 1 month, sijaona mtoto. Hata nikimcall sometimes pick calls zangu. The baby daddy sometimes si meet. Nikimuuliza wewe the kid ananiambia mtoto wako Somalia. Amejaribu kuzungumza na mamake, labda unajua labda pengine amejaribu kuzungumza na mamake akamweleza akurudishie mtoto wako ama mtoto wenu pengine. So naongea na yeye. Na mimi muuliza, are you comfortable kasi kwa life yako na mtoto yako kwa life yako?
the response yenye mimi upata from the guy is that mother hawezi turudishia mtoto. The mother-in-law anapenda huyo mtoto tena sana. So the guy is always like, wacha tuende tuishi life yetu, we'll get another kid. Nikamuuliza, am I here to give birth each and every time ninyang'anywe watoto? I won't do that. Unaona? Mbona alimpeleka Somalia? I don't know, hata siji, I don't know if it's the truth the kid ako Somalia ama still ako kwa hiyo mama pale tulikuwa. I can't even tell. Lakini unadhani mbona yote yanakupata yani? What I can say, I think it's just because of the class. The dad kwa wako well up, wako na pesa, and kwetu si ati ni hustle tu madhe uchapa ya mboga. Mama anauza mboga. Yeah. Your mom? Yeah, mama anauza mboga. Yeah. So could be una feel ni difference na class? Yeah, I feel just because well off. Yeah. Because hata the mother-in-law in text akaniambia like siwezi kutaka kwa familia yangu. Hala? Yeah. Then the reply to me was that give me back my son and utainiona kwa life yako na kijanako. Yeah. Nimefikia ile place where I'm so much depressed. Ani mimi mwenye ufeel ili hata nikunywe sumu nitoke kwa hii dunia, whereby like nika nimelose kila kitu kwa life yangu. Since mtu shida nimepitia na yeye, I couldn't even like ani mtu amchukue away from me. Sasa hivi hata mtu yeye amebadilishwa jina, mimi mwenyewe sikuulizwa. Unaona? Nilimzaa the guy aliniambia nimite Dylan Kimani. Sasa hizi amebadilishwa jina. Nani amekwambia alibadilishwa jina? The guy wamekuwa kimuita Daniel. The mother-in-law alisema ngo mtoto haizi itwa Dylan, ataitwa Daniel. Mwenyezi Mungu akijalia umerudishiwa mtoto wako, ungependa labda kuishi tena na Peter, labda muendeleze maisha yenu? Kama yuko responsible like kutafuta hata yeye mwenyewe saizi kuuliza mtoto wako wapi, sioni kama kuna future hapo. Hello. Hello. Habari ya jioni Joan. Mzuri. Mimi naitwa Kevin. Na mimi ni mwanahabari. Fanya kazi na Tuko News. Okay. Sasa kuna makala fulani ambayo nimekuwa nikishughulikia kuhusu mtoto wako Peter na labda Becky. Sasa labda taarifa ambazo nimepata ni kuwa kuna wakati ambapo maybe labda ulichukua mtoto wake na amekuwa akimtafuta na hampati. Na ningependa kusikia kutoka upande wako ilikuwa vipi, ndio kabla hatujachapisha habari angalau pia wewe tumekupa nafasi ya kujieleza. I was living with them under my roof. Then they were not living well together. Kila wakati ni vita nini. So there's a time I opted to take Betty to my sister because nilikuwa na hofia mtoto na Betty. So vile nilimpeleka kwa sistangu, wakaenda wakaambia sistangu ati if they are allowed to live alone, maybe they can be able to sort out their relationship. So my sisters wakawahamisha wakawakodisha nyumba. But me, I told my sisters, hao wawili hawafai kukaa peke yao, juu mimi nimeona vile wako na kuna vile hawaelewani. So vile walienda wakakaa peke yao, they only stayed for 2 days. The third day wakapigana vibaya na wakaumiza huyu mtoto wao. So now, actually, Betty is the one who brought that kid to me at night. After they had fought with my son and they caused injury to themselves and injury to the boy. Betty akaniletea mtoto usiku saa 4.
akaniwekelea kwa mikono akaniambia chukua Dylan wako amekufa, enda ukavuzike. Naona? And that is my grandson. So you see now, from the kind of attitude she had, it's like she doesn't even care that the kid has been hurt, yet it is her baby. So me now, the action I took, because I didn't want Betty to come back and live with me, and that time Peter had run away. He had run away to Nakuru. He actually ran away to Nakuru for a whole one month. So me nikachukua Betty na mtoto nikaweka in a safe custody to my friend where Peter would not find them. And then I took care of Betty. She was feeding well. She was breastfeeding the kid. Actually, she stayed there for a whole 3 months. Mtoto akafikisha 8 months. So now, vile amekaa kwa huyo mama for 3 months. After some time akaanza kuleta drama ati anataka kuruka kwa fence, anataka kubeba mtoto, sijui nini, ati tumemfungia, she's become like a prisoner, haoni Peter. So mimi nikamwambia kama unataka ni kuset free uende ukatafute Peter ni sawa, but hautaenda na mtoto. Yeah, so that is the time now I separated her with the baby. Nikamset free, wakaenda wakatafutana na Peter. Nikamwambia kama mnapendana sana endeni mzee watoto wengine mlee, lakini usitawapea muende mkaue. Kama nitawapea ukuje twende kwa children's officer nyinyi wawili. Then the children's officer decide huyu mtoto anafaa akuwe mikononi mwa nani. Na wewe as a mother, how do you feel knowing that a mother does not have a 8 months old child, hajamaliza kunyonya na wewe umemchukua? Yeah, kunyonya si shida, sababu hata kuna watoto wengi sana wenye hata hawanyonyi. Hata huyu alikuwa very lucky, alinyonya for 8 months. And in any case, by the time that kid alikuwa amefikisha 8 months, alikuwa tu ananyonya usiku. So asijifanya ati kunyonya ndio excuse ya kurudishiwa mtoto. Lakini mamake mzazi yuko hai. Mamake mzazi yuko hai, and that time we went to the children's officer. Mamake aliulizwa mbele yangu. Because you see now, my son had run away after the quarrel that brought to the injury of the baby. So akaulizwa na children's officer. Sasa juu kijana huyo hayuko, huyo ako na mama yake na ni kama hapo hakuna ndoa, utachukua msichana wako na mtoto wake muishi pamoja? The mother refused. The mother alisema yeye hataki. And in fact the mother is not even responsible for that Betty, because when Betty got pregnant, the mother abandoned her wherever they were living. The mother moved out with the husband, wakamwacha. So even when she was pregnant, she kept moving from one relative to another mpaka akapata mtoto. So huyo mama yake hata hashughuliki. Ni kama hashughuliki na Betty. In fact mimi hata ndio nilikuwa nashughulika na Betty. Hata ukiuliza Betty saa hii, nilimnunulia manguo, kila kitu, viatu. In fact me I was so ready to support them, but you see now them themselves, the two of them, it's like they are not decided to live together. Ni ukweli mtoto yuko Somalia ama yuko Kenya? Mtoto ako wapi asua sasa hivi? Mtoto ako Kenya. Ati ako Somalia. Somalia akifanya nini? Amekuwa akisema ampelekwa Somalia. Hapana. How can I do that to my own grandchild? You see what the kind of argument Betty is bringing about, even my own son, whether it is Peter or Betty who came to Tuko, I don't know. It's like me as the grandmother, I can plan to do harm to the baby. I cannot. Which grandmother is not happy to see her grandchild? Yeah, na mahali mtoto wako ako very safe. Hata juzi amedungwa measles. I've been following up with the vaccination and everything. Hata ni vile I just want to sort myself. Nichukue mtoto nikae na yeye. Na kuna uwezekano kuwa labda wewe mwenyewe hutaki uhusiano wa mtoto wako na Becky? Mimi niliambia Becky, nimekuset free. Si umesema umekuwa prisoner? Nimekuset free, uende ukatafute Peter. Mkitaka kuishi pamoja ni shauri yenu.
Yeah, wakitaka kuishi pamoja ni sawa. But si ati waishi pamoja ni warudishie huyu mtoto. Huyu mtoto itabidi tuende mpaka kotini. Lazima watasimama kotini waseme vile walifanyia mtoto. Unajua mtoto hana voice. Mtoto hawezi sema ni baba alinigonga ama ni mama ama walikuwa wanapigana nikaangusha. Mama labda anasema alikuwa dukani, Peter alikuwa mlevi. Peter alikuwa mlevi. Achana, hata huyu Becky bado pia ni mlevi. He's also a drunkard. Una uhakika? Some things you don't even need to be told. From the way somebody behaves, you can tell whether she's somebody who drinks or somebody who doesn't drink. Mtoto ni kweli umebadilisha majina? Hapana, sijambadilisha majina. Majina ni yale tu baba yake alisema aitwe. Naitwa nani? Si baba yake anajua majina vile, hata Betty anajua, aache kujifanya anajua. Lakini mbona Becky haruhusiwi kumuona kabisa? Becky si alikuwa na mtoto 1 month ago, so hajakaa sana bila kumuona. Mwezi mmoja bila kuona mtoto wako? Mtoto wako mchanga ambaye ananyonya? Sasa yeye anyonyi, si aliacha kunyonya. Ni kwa vile ulimnyang'anya labda. So alikuwa anataka aishi vile anataka. Analeta badala ya kuishi na heshima mahali nilimpeleka, angekaa na heshima aendelee kunyonyesha. Kule alikuwa anasema ni kama alikuwa kifungo bana cha nyumba. Hakuna. Hana simu, kuna wakati simu. Kuna wakati wacha nikuulize, ununulie mtu chakula, umnunulie nguo, umweke mahali pazuri pa kulala, then you even go the extra mile ya kumnunulia simu. Simu is a luxury, it's not a necessity. Lakini hiyo inatosha kumnyang'anya mtoto wake. Na hii simu kazi yake ilikuwa aone Peter. Si sasa nilimsetia aonane na Peter. Sasa shida yake ni nini? Mtoto wake. Kwani mtoto ni wake peke yake? Alijitunga mimba. Si mtoto pia ni wa kijana yako. Yeah. Lakini pia kijana wako umruhusu kumuona. Kijana alimuona. Kijana aliona mtoto juzi. Hakuna mtu mimi nimekataza kuona mtoto. Mamake atamuona lini tena? Sasa akuje na respect. Akikuja na respect, akijua mimi I am the grandmother to that boy. Akuje na respect, ani approach vizuri, ataona mtoto. Na asipo? But lazima asipokuja na respect. Si basi akuje na design yenye anataka aone kama atamuona. And then what does it mean by kuona mtoto? Hata hajai sema nataka kuletea mtoto kitu. She has never used such kind of a language. Ati nataka kuja niletee mtoto wangu kanguo nimenunua ama kakiatu nimenunua. Yeye anasema tu nataka kumuona mtoto. Yaani mtoto ni sinema akuja aonekane. Mtoto ni mtu anakula. Ako na expenses. Sasa yeye angetumia lugha ya kusema kuna kitu nimenunulia mtoto, nakuja nataka nikuje nimvalishe nione kama itamtoshea. But kusema tu nataka kuona mtoto, that one you cannot even justify. Koti vile itaamua, mimi nitafuata uamuzi wa koti. Wakisema wapewe mtoto waende waue ama wakule ama wazike, shauri yao. For mom, what I can tell you that remember my mother too. Despite the child nimepicha na mtoi, sina mpenda. The pain pia ungefeel ungenyang'anya the kids that umelea saizi. It's so painful for me. I can't take it anymore. What I want, just give me back my son. Ama just atukiwa na yeye, like you are not staying with the kid. Please, nakuomba tu kwenye huko. Just nione mtoi. Ataka uishi na yeye. Ingekuwa better for me nikijiona kana wewe mtoto than you giving back. Unapeana mtoto kwa watu sijui. For the kila siku tukiongea nayo, you are telling me the kid ako sawa. For me sijaona mtoi for 1 month. Please just give me back my son.
For anyone anasikiza, for anyone who is watching, I need justice for my son. It's so painful for me at this age. Since inata mtoi alikuwa myang akinyonya for 8 months. For 1 month now sijona mtoi na sijui kako sawa. Please mom, nakuomba tu. Nahitaji kuona mtoi. Naam, kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, Tina hajaweza kumwona mwanawe mchanga ambaye ana umri wa miezi 9, na kinachomsononesha na kumuumiza zaidi moyoni ni kuwa hajui mwanawe aliko na wala anaendelea vipi. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanye. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!